Hi student. Now in this video DLED first year paper F6 pedagogy of English, we are going to learn unit number 2, approaches, methods and techniques of teaching and learning English and lesson plan, and in that we are going to learn the approaches is the communicative approach. Each and every student know that what is communication. So we have learned in paper number here 4 what is communication. The communication, that is the two-way process between sender and receiver. In that we have know that in communication, when we communicate in the class, the teacher is sender and student is receiver. But when the teacher asks the question to the student, on that time the student give the answer. So on that time when the student give the answer, on that time the student become sender and teacher become the receiver. They listen the answer of the question and tell if there is changes in their answer, and the teacher make the corrections in their answers if there is mistake. Okay, so we communicate means what? We communicate means we express our ideas, thoughts, benefit, then opinion, okay, information to others. Okay, so in communication, what? In communication, the two or more than two peoples are most important. So communication means what? The communication means there is an interaction. So the communication means the interaction is most important in communication. Suppose there is no interaction, that communication become the speaking. Okay, so the communicative approach emphasizes the interaction. There is must be interaction in the class. When the teacher are teaching, on that time student have to give the responses to the teacher. When the teacher asks the question, on that time student have to give the answer. That will become the interaction. Okay, and without interaction there is no communication. Nowadays what? Nowadays communication skill is very important. So this is the modern and latest approach. Without communication we cannot express our feelings, we cannot express our emotions, we cannot express our any information to our friend, to our family members, to our teachers. Okay, so the communication that is become most important in this modern age. So what Hams writes that his purpose of teaching language is communicative competency. So in teaching and learning process or in education system, suppose there is no communication, on that time we cannot express our knowledge to the pupils or to the student. Pupils means student. So for teaching learning process, the communication between teacher and student, that will be most important, and the teacher have to competency of communication. Suppose there is no competency of communication, the teaching or learning process, that will not be go properly. In this communicative approach, meaning is more important than ग्रामर और स्ट्रक्चर. ओके, म्हणजे आपल्याला जे काही सांगायचं आहे
आपल्याला जे काही बोलायचं आहे तर त्याचा अर्थ महत्त्वाचा आहे. द मिनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट दॅन ग्रामर. When we communicate on that time, that is not important. We have to communicate in proper tense, in proper grammatical structure. Hmm? Our meaning, what we want to say to other, that is the most important than grammar. So in communicative approach, what in communicative approach there is given importance to feelings, there is given importance to expressions, there is given importance to express ideas, thoughts than grammatical rules or grammatical correctness. So the functional aspect of the language is focused and not structural. आता functional and structural. So here structural, we know that structure means what? There is a scientific grammatical rules are used in language. On that time to this called as a structural. So in structural sentences means what? Our when we speak, when we communicate, when we express our ideas, on that time the grammatical rules that are neglected. Okay, so application of that grammar, that is we done in communicative approach. So the functional aspect of the language is focused. म्हणजे आपण जे काही बोलतो तर हे ॲप्लिकेशन आपण कसं करतो याला महत्त्व दिलेलं आहे. द एक्सप्रेशन दॅट इज गिवन इम्पॉर्टन्स दॅन द ग्रामर or than the structure. So what? The expressing our opinion, thoughts, ideas and views are the objective of learning language. म्हणजे मेन भाषा शिकण्याचं उद्दिष्ट काय आहे? एक्सप्रेसिंग आवर ओपिनियन. व्हॉट इज द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ लर्निंग लँग्वेज? भाषा शिकण्याची ऑब्जेक्टिव्स काय आहेत? एक्सप्रेसिंग आवर ओपिनियन्स, थॉट, आयडियाज अँड व्ह्यूज. ओके, then the student can achieve this through communicative approach. We can express our ideas, thoughts, opinions, views, feelings to others by the communication. Okay, so this is the importance of communicative approach. Next, communication skill. Now we have to see how we will develop the communication skill of the student by using different skill. म्हणजे वेगवेगळ्या स्किल्सचा वापर करून आपण कम्युनिकेशन स्किल कसं डेव्हलप करू शकतो? फर्स्ट, लिसनिंग एम्फॅथिकली फॉर द कम्युनिकेशन. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू लिसन मोर अँड मोर टू अदर्स. म्हणजे जर आपल्याला इतरांना प्रतिसाद द्यायचा असेल तर आपल्याला काय महत्त्वाचं आहे? वी हॅव टू लिसन मोर अँड मोर एम्फॅथिकली. वी हॅव टू लिसन टू अदर फर्स्ट. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्किल्स in a communication. Second, reading skill, that is also important. Suppose if you want to communicate to others, we have to read more and more related that subject. Then after we can express our feelings, thought, opinion to any other subject. एखाद्या विषय, आता for example if you want to give the lecture on APJ Abdul Kalam, okay, if you want to communicate in the class related to the APJ Abdul Kalam, first of all you have to read about that person, about respected APJ Abdul Kalam, okay. Then after you can communicate related to that person or respected APJ Abdul Kalam. So for the communication we have to read more and more. Skimming and scanning. Skimming means overlooking,
and scanning means read with deeply. Okay, to this called as a scanning. First of all, we have to listen carefully, and second, we have to read more and more information related to any subject which want to communicate. ज्याच्याविषयी आपल्याला कम्युनिकेशन करायचं आहे त्याच्याविषयी आपण भरपूर ऐकलं आधी पाहिजे, भरपूर वाचलं पाहिजे. ओके. देन थर्ड स्किल्स, डिस्क्रिप्शन्स ऑफ अ सिच्युएशन. Suppose we want to communicate, we want to express, on that time we have to give the chance to the student describe any situation. For example, you can give to the students what you have to give the one concept each and every student. You have to give the some time, some days to preparation for that. Okay, and then after you have to tell to the student, come forward and describe the situation or describe the concept. Okay, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिच्युएशन म्हणजे कुठल्याही प्रसंगाविषयी आपण वर्णन करणं. हे एक स्किल आपण विद्यार्थ्यांना या स्किलच्या माध्यमातून कम्युनिकेशन स्किल डेव्हलप करू शकतो. नरेटिंग अ स्टोरी, रिपोर्टिंग, कमेंटिंग ऑन एनी इश्यू. ओके, नरेटिंग स्टोरी म्हणजे काय, कथाकथन करणं. ओके, रिपोर्टिंग करणं. ओके, देन आफ्टर कमेंटिंग ऑन एनी इश्यू, कुठले कमेंट, एखाद्या विषयावर कमेंट करणं. ओ आय डोंट लाईक युअर स्पीकिंग, आय हॅव टू थिंक अबाउट दॅट. म्हणजे एखाद्याविषयी आपण मत व्यक्त करायला विद्यार्थ्यांना लावणं, बट दॅट इन अ इंग्लिश. ओके, सिम्पल इंग्लिश. मग स्टोरी टेलिंग आहे, रिपोर्टिंग आहे, कमेंटिंग ऑन एनी इश्यू. बाय दीज skills we also develop the communication skill of the student. Maintaining eye contact with the student. Suppose some student are speaking, some student give the lecture, but they do not contact with in front of people. बघा, हे खूप महत्त्वाचं आहे. when you communicate, when you give the lecture, when you give any when you express any ideas, thought, when if any seminar, any ICT presentation, you have to look or you have to maintain the eye contact in front of your listeners. जे कोणी ऐकत आहेत त्यांच्यामध्ये आय कॉन्टॅक्ट करणं महत्त्वाचं आहे. ओके, बट सम स्टुडंट, they give the seminar, they present the ICT presentation, but they look here and there without looking in eye in front of the people. ओके, म्हणजे कम्युनिकेशन करताना समोरच्या व्यक्तीच्या डोळ्यात बघणं हे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. सो these skills also important to develop communication skill. Next, convey the thoughts, ideas properly in a coach manner. Okay, so convey म्हणजे काय, एखाद्याचं मन वळवणं. कॉन्सन्ट्रेट मॅनर, आपल्याला जे काही बोलायचं आहे, आपल्याला जे काही बोलायचं आहे, आपले जे काही विचार आहेत किंवा ज्या कल्पना आहेत, तर त्या योग्यरित्या आपण समजावून सांगणं हे गरजेचं आहे. नेक्स्ट, देअर शुड बी क्लॅरिटी इन थॉट. व्हॉट वी आर स्पीकिंग, दॅट शुड बी क्लिअर, दॅट शुड बी क्लिअर टू द स्टुडंट्स और दॅट शुड बी क्लिअर टू दॅट लिसनिंग पीपल्स. आपण जे काही बोलतो आहे तर त्या समोरच्याला योग्यरित्या कळणं हे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. नेक्स्ट, इनकरेजिंग द स्टुडंट टू स्पीक मोअर. म्हणजे आपण विद्यार्थ्यांना काय करणं गरजेचं आहे, वी हॅव टू इनकरेज टू द स्टुडंट टू स्पीक मोअर. सो फॉर दिस वी हॅव टू गिव द डिफरंट ॲक्टिव्हिटीज. गिव द वन वर्ड,
and explain different sentences related to one word. Okay, give one concept and explain it in your language. Okay, give introduce yourself. अशा ज्या काही वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत. ओके, सो ॲज अ टीचर, the teacher has to encourage to the student to speak more. Next, reflecting on what the speaker has to say. बघा, आपल्याला मत व्यक्त करणं म्हणजे स्पीकर जो काही बोलतोय, तर ऑन द टाईम द लिसनर हॅज टू रिफ्लेक्ट व्हॉट द स्पीकर इज स्पीक. इफ एनी डाऊट, इफ एनी, you have to give the opinion related to the speaker speaking or their lecture. Okay, so by these skills also we can develop communication skill of the student. Next, acknowledging the differences. म्हणजे काय, we have to criticize. Suppose if we don't like the opinion or any speaking of the speaker, on that time we have to react. Okay, what is the differences in their saying. म्हणजे एखादा वक्ता आपल्याला बोलतोय, त्याविषयी समजा एखाद्या विषयी आपल्याला मत पटलं नाही, वी हॅव टू क्रिटिसाइज, वी हॅव टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन्स टू इन फ्रंट ऑफ देम. नेक्स्ट, ऑलवेज बी असरेटिव्ह. आपण नेहमी आशावादी बोलणं हे गरजेचं आहे. नेक्स्ट, ॲबिलिटी टू कन्साइज अँड क्लिअर. म्हणजे आपण जे काही कम्युनिकेशन करत असतो तर ते क्लिअर असणं गरजेचं आहे, तर ती क्षमता असणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट, कम्पेरिंग अँड कॉन्ट्रास्टिंग. मग आपल्याला सपोज you have to as a teacher they shows the two pictures and you have to tell what is the difference between these two pictures. Find out this and explain it. Okay, what is similarities and what is the differences. म्हणजे दोन चित्र दाखवायची विद्यार्थ्यांना, what is the similarities in between these two picture. We have to ask the question just like this, similarities or differences or comparing. Okay, next, complaining, requesting, asking for permission, congratulating, greeting, giving or refusing, expecting. म्हणजे आपल्याला एखाद्याला कॉम्प्लिमेंट देणं, विद्यार्थ्यांना ह्या सवयी आपण लावणं गरजेचं आहे. जर कम्युनिकेशन स्किल डेव्हलप करायचं असेल तर शुभेच्छा देणं, रिक्वेस्ट, कॅन आय गिव दिस पेन प्लीज. So just like speaking by requesting, asking for any permission, may I come in madam, may I come in sir, okay, may I go for drinking water, okay, can I eat my tiffin, I become hungry. Okay, just like we have to asking, we have to tell to the student, make the small sentences as like this: permission, congratulating to others, then greeting, giving, refusing. म्हणजे एखादी गोष्ट नको आहे, आय डोंट लाईक दिस, आय डू नॉट वॉन्ट दिस. जस्ट स्मॉल सेंटेन्सेस. ॲज अ टीचर वी हॅव टू tell to the students, speak in a small sentence in the class with their friends, with family members. Okay, by these different activities or by these different skills, whatever, we can develop the communication skill of the student. The question will be asked in exam, how you will develop the communication skill in your student. On that time you have to write this. Okay, then next, what there, sorry,
जर आपण इथं बघितलं तर इथं डिमेरिट्स लिहिलेलं आहे, बट वी हॅव टू अंडरस्टँड ॲज लाईक मेरिट्स. मेरिट्स म्हणजे फायदे. तर याचे फायदे काय आहेत? फर्स्ट, communicative approach merits. Okay, the teacher and learner both remain active in this approach. याच्यामध्ये टीचर्स आणि स्टुडंट्स हे काय होतात, दोघेही ॲक्टिव्ह असतात. देन द स्टुडंट गेन कॉन्फिडन्स अँड ट्राय टू बी अ गुड स्पीकर. या ॲप्रोचमुळं काय होतं, द स्टुडंट गेन कॉन्फिडन्स अँड ट्राय टू बी गुड स्पीकर इन इंग्लिश. नेक्स्ट, थर्ड, ग्रुप ॲक्टिव्हिटीज मेक लर्निंग एन्जॉयबल. याच्यामध्ये ग्रुप ॲक्टिव्हिटीज घेतल्या जातात. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस व्हॉट हॅपन, द कम्युनिकेटिव्ह ॲप्रोच दॅट बिकम द एन्जॉयफुल. नेक्स्ट, द स्टुडंट्स डेव्हलप देअर हॅबिट फॉर वर्किंग इन पेअर अँड ग्रुप्स. In this communicative approach, students take the different activities, and so because of this what happen, the student develop their habit of working in pairs and groups. Next, the students acquire fluency and accuracy. Fluency means what? Without taking any pause. The students speak and with accurately. Next, most of the skill of language are focused. Here given the importance to listening also, speaking also, reading also, okay, and writing also. Okay, so most of the skills of language are focused here. This approach has practical and functional utility. Because what? ह्याच्यामध्ये प्रात्यक्षिक आणि त्याचा उपयोगसुद्धा केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, द टीचर टेक डिफरंट ग्रुप ॲक्टिव्हिटीज, डिफरंट गेम्स. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस व्हॉट हॅपन, दिस ॲप्रोच हॅज द प्रॅक्टिकल अँड फंक्शनल युटिलिटी. नेक्स्ट, द स्टुडंट गेट ॲम्पल लँग्वेज प्रॅक्टिस बिकॉज ऑफ द इंटरॅक्शन इन द फॉरेन लँग्वेज. याच्यामध्ये काय होतं की बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये भाषेचा सराव इथे घेतला जातो. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हॉट हॅपन, द स्टुडंट थिंक, दे इंटरॅक्ट, दे एक्सप्रेस देअर आयडियाज, थॉट, फिलिंग्स इन अ फॉरेन लँग्वेज, इन इंग्लिश. ओके, सो देर इज more ample practice that is happen in a language, in English language. The student get more involved in teaching learning process. They try to express their thoughts, feelings in English. Because the teacher take what? The teacher take different types of activities. And in this they have to express their feelings, opinions about the game or about the activity. So what happened, the teacher in teaching learning process that become more involvement and enjoyable. Cooperative relationship is encouraged because the teacher take different group activities, different games. Okay, on that time they have to develop the cooperative, they have to do the cooperate each other, okay, in a group activity, in a pair activity. So the cooperative relationship is increased in communicative approach. Next, there is no interference of the grammar. इथं कुठल्याही प्रकारे ग्रामरचा अडथळा येत नाही. Why? Here meaning is important. Meaning is important is given more than the grammar. म्हणजे इथं ग्रामर जास्त विचारात घेतलं गेलेलं नाही आहे कम्युनिकेशनला. काय? व्हॉट वी वॉन्ट टू से, मीनिंग व्हॉट दॅट इज गिवन इम्पॉर्टन्स दॅन द ग्रामर. ओके, सो दीज आर द मेरिट्स. My print typing mistake is there. This is written
डिमेरिट्स हिअर बट दिस इज द मेरिट्स. आता डिमेरिट्स काय आहेत हे आपल्याला बघायचं आहे. द ग्रामर अँड स्ट्रक्चरल पार्ट इज निग्लेक्टेड. म्हणजे इथं ग्रामरला महत्त्व दिलं गेलेलं नाही आहे कम्युनिकेशनला. ओनली गिव्ह द फ्लुएन्सी, ओनली गिव्ह द वेटेज टू द फ्लुएन्सी, हे महत्त्वाचं आहे. सो सुटेबल ट्रेंड टीचर आर नॉट अवेलेबल. हे कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच घेण्यासाठी आपल्याला देर ईच अँड एव्हरी टाईम वी कॅनॉट गेट द सुटेबल टीचर्स, सुटेबल ट्रेंड टीचर्स, अँड ॲव्हरेज टीचर कॅनॉट यूज दिस कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच. म्हणजे जे सर्वसामान्य ज्या विच teachers are not interested in communicative approach, which teacher is not interested in game activities, okay, on that time this communicative approach is not beneficial. Next, pair work and group work become difficult in overcrowded classes. म्हणजे जिथं ग्रुप ॲक्टिव्हिटी आहे, पेअर ॲक्टिव्हिटी जर आपल्याला घ्यायची असेल, सो वी कॅनॉट टेक इन ओव्हरक्राउडेड क्लास. This is the demerit. Next, it is not useful for lower classes because the small child cannot express, cannot communicate in English. So this approach is not useful for lower classes. म्हणजे छोट्या मुलांसाठी किंवा छोट्या इयत्तांच्या मुलांसाठी हा अप्रोच उपयोगी नाही आहे. वाय? बिकॉज दे कॅनॉट एक्सप्रेस देअर आयडियाज, थॉट, बेनिफिट्स, ओपिनियन्स, फिलिंग्स in English to others. They cannot understand how to express to others. So this communicative approach is not useful to lower classes. Next, last one, that is the what? There are uncertain questions is remained. Can the communicative approach be applied at all levels in language program? म्हणजे हा खरं तर हे प्रश्न असे आहेत की बाबा हे सगळ्या प्रोग्रामसाठी हे कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच उपयोगी आहे का? सो डज द कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच रिक्वायर ग्रामर बेस्ड सिलेबस? म्हणजे याच्यासाठी ग्रामर बेस्ड सिलेबस आवश्यक असतो का? सो सम मोर क्वेश्चन्स दॅट आर not cleared of this related to communicative approach. Okay, so these are the demerits. Which are the demerits? Grammar is neglected, म्हणजे ग्रामर पूर्णपणे याला दुर्लक्षित केलेलं आहे. For this approach what? Suitable and trained teachers are most important for this approach. ज्यासाठी ट्रेंड टीचर्स हे महत्त्वाचे. So pair work and group work we cannot take by of the overcrowded class. म्हणजे ओव्हरक्राउडेड क्लाससाठी आपण ह्या अशा ॲक्टिव्हिटीज गेम्स घेऊ शकत नाही. इट इज नॉट युजफुल फॉर लोअर क्लासेस. म्हणजे हे छोट्या वर्गांसाठी फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ स्टँडर्ड ऑन फॉर दिस क्लासेस इज नॉट सुटेबल दिस अप्रोच. ओके, सो दीज आर द डिमेरिट्स. हे सगळे तोटे आहेत. ओके, थँक्यू अँड सॉरी फॉर द प्रिंटिंग मिस्टेक्स.